ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು SSLC ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಗಾರ್ಡನ್, ಮಿಡೋ, ಆರ್ಚರ್ಡ್, ಫ್ಲೋರಾ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ದ ವರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಗೇನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜುನಿಷಾ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ. ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ ಜುನಿಷಾ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಶಾಲಿನಿ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಮಾ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್. ಶಾಲಿನಿ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಮಾ. Ali went to market. The question that can be framed to get the underlined word as answer is ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಡಸ್ ಅಲಿ ಗೋ? ಅಲಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಹೌ ವೈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್. ದ ಅಬೋವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌ ವೈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್? ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು the bag was too heavy to lift. This can be written by removing to and using so that not as. Answer bandu the bag was so heavy that it could not be lifted. The bag was so heavy it could not be lifted. Eighth one bandu she writes a nice speech. The above sentence can be changed into passive form. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ನೈಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನು ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ರಕ್ಷಾ? ಜಯಂತ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ರಕ್ಷಾ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಝೂ? ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಝೂ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎಟ್ ದ ಝೂ. ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಬಂಜಾರ್ ಮೇಲ್? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ದ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಬಂಜಾರ್ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ನಿಯರ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಲೀವ್? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ? ಅವನು ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ ಹತ್ರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಸೇ ಲೈಕ್ ದ ವಿಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಲೈಕ್ ದ ವಿಂಡ್. Who destroyed the might and harmless beauty of nature as per the poet Sri Aurobindo in this poem, The Tiger and the Deer? According to Sri Aurobindo in this poem, the tiger and the deer, the tiger destroyed the might and harmless beauty of nature. Next one, 15th, who gave permission to the children to play? ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. What did follow you in with flying feet as per the poet in the poem It Never Comes Again? Answer bandu as per the poet in the poem It Never Comes Again, you followed you with flying. Okay, next ಒಂದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟು 2 or 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು read the following extracts and answer the questions that follow. Stop. All eyes turn towards the man. Who is the man referred here? The referee or an important person in the scene. ಸೀನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರೆಫ್ರಿ, ಅದು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ?
at the scene of an event where something unaccepted happened. When was it said? When something needed to be stopped urgently, possibly during a competition, an accident or a critical moment ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. 30th ಬಂದು the music world at Tamil Nadu has been honored. Who said this ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Who does this statement refer to? MS Subbulakshmi, the renowned Carnatic singer. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. When was it said? When she was awarded the Ramon Magsayi Award or Bharata Ratna for her contribution to music ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 31. Look at the seal on my right arm. Who does the word my refer to? The prince. Where did the speaker say this? In the court. Who were these words spoken to? The king and the people present in the court. 32nd ಬಂದು fisherman, you are the biggest and the best friend I have got. Who is the speaker? The prince. When did he say this? After the fisherman saved him. Which lesson in this extract taken from ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Not let us play or it's at day 33rd and we cannot go to sleep. Who said this line? Children's. When did the children say so? Evening when they were still playing. Why did the children say so? They were not at sleeping and wanted to continue playing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. 34th ಬಂದು A lily of a day is fairer for in me. Although it fall and died that night, it was the plant and flower of light. Next ಬಂದು There are gains for all our losses. There are bulbs for all our pains. But when youth, the dream, departs, it takes something from our hearts. Next, to answer the following questions in 5 to 6 sentences. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. Next, to read the following passage carefully and answer the questions that follow. 4 marks ಇದು. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ who drinks the water at the bank of a river and ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Where was the dove sitting? ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಡವ್? Why did the dove pluck a leaf? To help the struggling ant in the water. Where was the dove sitting? Dove sitting in tree. What did the ant do to save the dove? Stung the bird catcher's foot. Next, write an essay ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 pages ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಫಾದರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.